Hello, hi everyone. Welcome back to another OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚, and today I'm here with my favorite duo, Hannah. So yes, it's been few months since Hannah and I did a video together or a mock test together. So yes, we are back, and today we'll be discussing another recent exam model card presentation. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം we'll be actually giving you 3 minutes time to prepare. So നിങ്ങൾക്ക് കാർഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാനും ഹാനയും കൂടെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തരും. അതിനുശേഷം വി വിൽ ഷോ യു എ മോക്ക് ഓൾസോ, എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ. സോ യെസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർഡ് ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണ് അല്ലേ. It is mentioned you have just examined the patient and patient in a severe abdominal pain, nausea, vomiting. ഇതുപോലത്തെ complaints ആയിട്ടാണ് patient വന്നിരിക്കുന്നത്. So you will be asking questions and you examine the patient. So definitely നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലായിരിക്കും. Okay, so let's look into the context. So before that, let's prepare the card. So I'll display the card right now and you have 3 minutes to look at it.
Alright, welcome back everyone. So I hope you got enough time to go through the card and you got the points and you got an idea about how this card can be done. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു check the setting, read the background information and read your first task. ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടുക, ലൈക്ക് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. സോ Hannah, can you please read the top portion? Okay, the setting is emergency department and you are a nurse in the emergency department. You have just examined the patient who presents with severe abdominal pain, nausea and vomiting. You suspect it to be acute appendicitis. Yes. So from the very first to second line, you can understand this is going to be a non-case because patient emergency department ആണെങ്കിലും യൂഷ്വലി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു അൺനോൺ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നോ ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ്, യു ഹാവ് ഹാഡ് എ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് directly. Okay, so that means this can be considered as a non-case. If for example Hanny ആണ് ആ പേഷ്യന്റ് എങ്കിൽ ഹാനി ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഹാന വാക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഷീ ടോൾ മീ എനിക്ക് ഭയങ്കര അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആണ് അതാണ് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ ഐ എക്സാമിൻഡ് ഹർ. സോ ഐ ഹാഡ് എ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഐ നോ ദാറ്റ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് കേസായി, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കേസായി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോൾ, അതും എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ കേസസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല, പേഷ്യന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ്, ഒരു മൂവിയുടെ ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ, ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എക്സാമിനിങ് യു. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മതി നമുക്ക് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് 3 minutesൽ പേഷ്യന്റിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യു നീഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. Explain the findings of the examination. Tenderness in the lower right abdomen, possible rebound pain, fever, nausea, vomiting. Mention that appendicitis is suspected. Yes. അതും ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണോ എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യം പേഷ്യന്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി, ഹാനിയാണ് എൻ്റെ പേഷ്യന്റ്, ഐ ടച്ച്ഡ് ഹർ ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ആ എക്സാമിനേഷനിൽ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർനെസ് ഇൻ ദ ലോവർ ആബ്ഡോമൻ. പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ വേദന എന്നുള്ളതൊരു റീബൗണ്ട് പെയിൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എ റീബൗണ്ട് പെയിൻ. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫീവർ ഉണ്ടെന്നും നോസിയ ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻടു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ മിസ് മറിയ. ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എ ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ abdomen. So based on my examination, it seems like that your lower right abdomen is a bit tender and it looks like you're having a rebound pain, and from what you told me I understand you have a fever, nausea and you had multiple episodes of vomiting. So based on all these things I suspect you might have appendicitis. So this is how you will be doing it. Like, this is one way of doing it. ഇവിടെ സസ്പെക്റ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യു മൈറ്റ് ബി സഫറിങ് ഫ്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ലൈക്ക് ഈ സസ്പെക്റ്റഡ് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഡെഫിനറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയും. Yeah, like I think you have appendicitis. Yes. So I think what you said is right. So you should be using words and sentences that would say that you suspected and that's not
they're not sure about it, we should use words that would tell them that we're not yet sure about it. Yeah, so you can use words like may, you may have, or it seems like, it looks like, it appears to be. All these words are fine, it's not kind of like definitive. So always remember, when you're talking about something possible, ഇങ്ങനെ possibility ആണ്, അതാവാം, അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ definitive statements പറയാതിരിക്കുക. You have, ഇപ്പൊ ഹാന പറഞ്ഞ പോലെ you have, it is ഒരു definitive statement ആണ്, അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് പറയരുത്. അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് may, might അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ appears, seems, looks, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, or it is indicating എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, your symptoms are indicating appendicitis, absolutely fine. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി നെവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇത് സില്ലി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ, ഒരു വാക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് സ്കോറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. Yeah, this is a language examination. Absolutely, because all you have to make sure is to continue the conversation or give out all the information given there without changing the meaning, without changing the context what is mentioned on your paper. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വാക്ക് മാറിയാൽ മതി, ആ മീനിങ് മാറും. യു ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നതും യു മേ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. Can I ask you a question? Like, imagine a student said you have appendicitis instead of you may have appendicitis. In what area will they lose marks? Like, when you look at the criteria, or how much marks would go down? Like, we won't be able to tell how much marks, but still the student might lose the score in information providing, because we're providing information to the patient. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ഇൻഫർമേഷനിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോർ പോവുക ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിലാണ് തെറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗിലായിരിക്കും സ്കോർ പോവുക. ഇപ്പൊ റീഅഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. റീഅഷ്യൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ എം റീഅഷ്യൂറിംഗ് യു അബൌട്ട് സംതിങ്, ഐ എം മേക്കിംഗ് യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ഐ എം മേക്കിംഗ് യു ഫീൽ കൺസോൾഡ് അബൌട്ട് ദ എൻറ്റയർ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് ഐ എം ഡെവലപ്പിംഗ് എ റാപ്പോ വിത്ത് യു, വൺ തിങ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ എം ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ റിക്വയർമെന്റ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു. If you tell me that I am really scared of my situation, and if I reply by saying I totally understand you're scared, but please don't worry, let me assure you, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there I'm trying to incorporate your problem and I'm trying to console you based on that. അപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയാസിൽ അതിന് സ്കോർ വരുന്നുണ്ട്, which is relationship building, because I'm reassuring you, so I'm developing a rapport with you. Number two, understanding and incorporating patient's perspective. അപ്പോൾ reassure എന്ന് പറഞ്ഞ ടാസ്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി സ്കോർ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടാസ്കുകൾക്കും ഏതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്? ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ടാസ്ക്, നമുക്ക് ടാസ്കുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ടാസ്കിൽ ഒരെണ്ണം മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എവിടെ സ്കോർ കുറയും? ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗിൽ സ്കോർ കുറയും. അത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ രീതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരും. So it's definite that your scores will be affected. Absolutely. Okay. So coming back to this point, I hope the first task is clear to everyone. All of you got an idea about how the first task can be done. Now let's look at the second one. So describe the condition, inflammation of the appendix, which may require urgent treatment to prevent rupture. Find out any concerns or questions. Okay, ഇവിടെ first thing we need to discuss is how to move from the end of task number 1 to the beginning of task number 2, because I like to call it transition, like task transition. It is very important. Okay, say for example, Hannah, somebody is talking to you, or someone is doing the role play with you, and if there is no connectivity between the task, it sounds very blunt, isn't it? Yes, so it does. would sound very blank, and it won't be having a flow or a logical organization there. Unnatural. Right? It would sound very unnatural. So in order to avoid that, you need to be planning your transition beforehand. Even if you're doing the IELTS speaking also, like you're given, if I'm not wrong, 1 minute of preparation time, and you have to speak for roughly 2 minutes. 2 right? minutes. So in that also you have a couple of questions which are given on the card, and you need to organize these things, and you have to connect it, right? Yeah, Likewise, totally. Here also,
it is very important that you maintain the flow between the tasks. So every task is interconnected here, because you can see when I say appendicitis is suspected, my next task is to explain what is appendicitis. So connection undavada. It is connected. So avada ninnu ee oru point like varanengil adinte edile enikku endu venam oru conversation venam. Okay, for example, if I say I think you might have appendicitis, avada kondu nammal break cheyirudha. You need a continuity to the next one. So you need to ask a question. I understand you might be a little concerned about it, but don't worry, let me start by explaining to you what is appendicitis. Okay. One way of doing it. Okay, അവർ ഞാൻ തന്നെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട, എന്താണ് കണ്ടീഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ എവിടെ എത്തി? Second task, I'm describing the condition. Yes. That is one way. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കുന്ന you might have appendicitis. Is that clear to you? അല്ലെങ്കിൽ I hope you understand. Patient said yes. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് തന്നെ ചോദിക്കാം yes, but what is appendicitis എന്ന് പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി you have reached second task. കാരണം പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചു എനിക്കിത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ patient just replied to you, oh yeah, I understood what you said, and the patient kept quiet. Most of the interlocutors do this. So they do not do the transition. ചിലർ ചെയ്യും, some of them they do it, but some of them they don't, because ചില സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. he was just saying do you have any concerns? No. ഇതായിരുന്നു ഇന്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ടുന്ന റിപ്ലൈ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് they have to always lead you to the next task. We must be prepared for anything. We have to. Like when you ask is that clear, sometimes the patient might say no, it's not. Could you please repeat that again? It's not necessary that every time you ask the question is that clear, they have to say yes, it is clear. They can say no, could you repeat it? Then that means you need to be ready. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, they'll get startled and they'll be like അയ്യോ അതങ്ങനെയല്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് അടുത്ത. So this can happen. So never expect your interlocutor to be always be giving you responses as you expect. Okay, so here when you say is that clear to you or I hope you understand, the interlocutor can lead you to the next point or just give an answer to your question like yes or no. Now if the patient's interlocutor said yes, I understood, you need to take the initiative to do the task again, the next one, transition. So you need to plan this during 3 minutes. You need to know, okay, if I am taking the initiative, this is how I'm going to do. If I'm not taking the initiative, I should ask the question like I hope you understand, and then I have to wait for the response of the patient. If the patient says like this is my way. If the patient says like that is my way. So you need to have a calculation in your mind. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. I'm telling the patient and based on our findings, I suspect you might have appendicitis. I hope it's clear to you. I hope you understand. So patient is saying yes, I understood, and the patient did not say anything else. So then I have to take the initiative. So I can say, okay, Miss Maria, I totally understand that you must be a little concerned about appendicitis, but let me start by explaining to you what it is. So before that, can you tell me, do you know anything about it? This is also important. Okay, checking the existing knowledge of the patient is one of the criteria part. So mostly students don't even know what are the minute things they have mentioned in the criteria list. ഈ assessment criteria എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കാണാത്ത തന്നെ കുറേ candidates. But it's very complicated when it comes to OET, I guess. It is, but at the same time there are a lot of minute points. Okay, when we say we just have 9 parameters, but these 9 parameters have a lot of subsidiary points, minute points. Like even if I say relationship building, it's not just like maintaining a good relationship. It has like attentiveness, being respectful, active listening. So there are a lot of points. So a student who is actually preparing for the test, I would highly recommend them to go through the assessment list and make sure that you're familiar with എന്ത് ചെയ്താൽ സ്കോർ പോകും, എന്ത് ചെയ്താൽ സ്കോർ കിട്ടും. Okay. We've actually done a live on that. We have. Initial lives were, I think it was like 1.5 years ago, but they can still find it. We've done a detailed live on that. I mean, that was the first time I saw it and I was like startled. I had only seen the criteria of IELTS speaking, which is just 4. We only have 4 and we don't have these minor points or anything. I when it comes to OET, it's all about knowing the criteria.
the minute points in it, like the minute things, like when the question says they Yes. suspect, we can use words that would say, okay, this is how it is. So, and also in the next one we said that you may require urgent treatment. So now I'm even alert to look for words like may and what Yes, should be done. totally And then agree. again with the words connecting the two tasks. I remember we've done a video live on that. Task Where, transitions. yes, you were specifically talking about how to do that in 3 minutes, which are words to write in between the tasks so that you will know how to do it. And just like what you mentioned about students being startled when the examiner is not responding, I think those things were also discussed in the earlier live. So Which is, yes, so whenever... because those are very important. Because those are the common mistakes I have spotted in students when they do the cards. അവർ വന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ കോണ്ടന്റ്. We always know ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താം, ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് വിട്ടുപോകുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യം തന്നെ അവർ അൺഅവെയർ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്, ഇതിനെയൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം, ദിസ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. Yeah, you're right. You're so right. We get all these things, like we'll be like, okay, they don't know this. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അവർക്ക് അത് അറിയേണ്ടത്. So we get these things when we talk to them, and when they present it also we understand it. Okay. Coming back to this point, it is always important that you have an idea about എന്താണ് എൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത്. Okay, if I am creating a DIY project, that should look like how I planned it. Okay, sometimes it won't, but still നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരണം, ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ പോവാ. So in between, if the interlocutor kind of like try to deviate it, you can address that and say, okay, fine, I'll answer that question, but before that let me explain this to you. enna paraya. So speaking about that point, students always ask me, nammal order lana cheyidu pova card. Okay, what if the interlocutor skip one point, ask you the next one. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ തെറ്റിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവാം. There won't be a proper organization there. So what I could recommend you guys is, if the interlocutor does like that, you can politely tell the patient or the interlocutor, I'll definitely explain that to you, but before that I have another point, very important point to tell you. enna paranittu explain the point which is mentioned there, and once you finish that, then you can say, now coming back to your point, or now answering your question. So this is the answer for your question, Mr. David, ennaka paranittu you can get back to that. So but make sure you're very polite when you're acknowledging that. Okay, I'll do that. Okay, do not sound like, okay, Mr. David, I'll explain that to you ignoring later. it. Don't sound like that. Okay, because our tone, our voice modulation, everything is very important when it comes to your fluency and your intelligibility and parts like that, and also your relationship building. So when you have to actually stick on with a point and the interlocutor asks you to deviate, what I suggest is you do this very politely. Say, I totally understand you're really concerned about that point, but before we explain that, or before we get into the discussion of that, I have a very important point to tell you, and then we can complete where we are. അപ്പോൾ ആ ട്രാക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിൽ ചോദിച്ച രീതിക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയി, തിരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു തിങ്കിങ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തെറ്റിപ്പോയില്ലേ. അത് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ആണ്. ചിലർക്ക് അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ വൈ ടേക്ക് ദി അൺനെസസറി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ പൊളൈറ്റ്ലി ടെൽ ഹിം, ഞാൻ എന്തായാലും അത് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പറയുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Yes. This makes me feel like all the OET students need ruthless trainers who will train them for anything and everything. Because we have ruthless what do you call it? Interlocutors. So yes, the thing is, the interlocutors, they also have a card, but it's not necessary that they always follow the organization. Some of them are unaware that they also have to contribute. They'll just be responding like, yeah, I understand, okay, this is it. They won't be contributing. But when they do the cards with the trainers,
trainers know the structure, they know the organization, and നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ if you feel like that student is struggling a bit, what will we do? We will push a little, right? We'll be like, നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും, okay, yeah, can you please tell me about this എന്നുള്ള രീതി ഇട്ട് കൊടുക്കും. Some interlocutors do that, some don't. Okay, but we cannot expect that, okay, എൻ്റെ interlocutor എന്നെ help ചെയ്തോളും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, because this is a test. So we cannot always pray for a very good, you can, but still it may not always work. Yeah, so you have to be prepared for the worst case scenarios. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്തു പോകാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ നൗ യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. So, I'll explain to you what this condition is. So, appendicitis is a condition in which the appendix is inflamed, and this requires urgent treatment to prevent rupture. I'm not trying to worry you, but based on your present situation, we need a doctor's consultation and then take it from there. So, I hope it's clear to you. Do you have any concerns or questions? This is how we can do it. Okay. അവരെ പേടിപ്പിക്കരുത്. Prevent rupture എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് rupture is a very strong word. Totally. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ we need to prevent rupture എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു നെർവസ്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു റീഅഷ്യൂർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു കോസ് എനി വറി എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു കോസ് എനി വറി, ബട്ട് വി നീഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി കൺസൾട്ട് ദ ഡോക്ടർ റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചെയ്യാം. So, sorry to interrupt. Is it okay if we use so in the task we have words like rupture, right? So because I want to be empathetic and I just want to be emotionally intelligent at that point, and will it be okay if I just use say like it may cause some complications instead of using the exact word rupture? Absolutely, yeah. It's not necessary that we wouldn't lose marks. No. You know, in fact, if you use very big medical jargons, you might lose your score. Okay, here, in terms of IELTS, if the more you use, the more score you can get. Like maybe if your language is really good and if you're using really good, I'm not talking about very big words, nothing like that. But if appropriate, actually, if you're using kind of like an advanced kind of level of words, it is beneficial for IELTS. But when it comes to OET, you don't need that. Okay. You can keep it as simple as possible, because നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കോമൺ മെന്നിൻ്റെ അടുത്താണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു പേഷ്യൻസ്. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേമൻ ടേംസിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സംസാരിച്ചാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഷോക്കേസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ദിസ് വേർഡ്, ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് വേർഡ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആ കാര്യം നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് അവിടെ വൊക്കാബുലറി എന്നുള്ളതിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മൈ അതർ പോയിന്റ്, നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ക്രൈറ്റീരിയൻ ഉണ്ട്. ആ ക്രൈറ്റീരിയനിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ജാർഗൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, മെഡിക്കൽ ടേംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചില നമ്മൾ ടാസ്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നേഴ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ചിലത് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് കാർഡിൽ പറയരുത്. മെഡിക്കൽ ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പോയി പറഞ്ഞാൽ യുവർ ഫാദർ ഓർ മദർ വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റൈറ്റ്? ഓർ ഇഫ് വി ഗോ ആൻഡ് സേ സ്റ്റാറ്റ്, we need to do the blood test stat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ് എന്താ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, ചിലപ്പം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, we need to do it as soon as possible അല്ലെങ്കിൽ at the earliest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ yes, people will understand, right? So ചില വേർഡ്സ് നമ്മുടെ കാർഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് പ്യുവർലി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് മനസ്സിലാവുന്ന, അവർക്ക് മാത്രം ക്ലിക്ക് ആവുന്ന ചില വാക്കുകളായിരിക്കും. So what you have to do is you have to change that, tune it into a way people will understand, and then you have to speak it out. I'm sure it's going to be challenging for the healthcare professionals because they know all these words and they will not have an idea about which one is which, like which all words are the ones that laymen know.
Some Do you of them know, but it's kind of like subjective because Yes, it could be a yeah. matter of discussion. The reason being, some people they are so used with this language. Yes. ചിലപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം. അപ്പം അവർ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ശീലം മാറ്റാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. They find it like everyone, they have a feeling like, oh, everyone knows this word because Yes. they have been using it every Yes. single day. അവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ they might end up using that word. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, ചിലർ പക്ഷെ എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ OET സ്റ്റുഡൻസിനടുത്ത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് ഓർത്തിരിക്കും. they are very conscious about it, okay? And they are like, ഇല്ല അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, അത് പറ്റില്ലല്ലോ. they are very sure, especially റൈറ്റിംഗിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കാണെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ നല്ലോണം we cannot actually undermine them. they are very very good at it. അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളത് കേട്ടു, അതൊരാൾ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു, ആ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല. they are very പക്ഷേ ചില സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു അവരുടെ ശീലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനിൽ ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ പറയാം. there is a possibility like that. Okay, so coming back to the point, can you read the third task? Okay. Discuss possible causes and risk factors. Blockage in the appendix, infection, digestive issues, family history. Advise on next steps. Urgent medical evaluation, possible imaging like ultrasound or CT scan. Fasting in case surgery is needed. Okay, so once you ask a question, find out any concerns or questions, definitely the patient is going to ask you a question like, why am I having this? Yes. Or what led to this problem? So you can easily explain the causes and risk factors. You can say, well, Miss Mary, I totally understand you're having a very rough time and you're confused and worried about what made you to come to the situation. So let's have a look at the possible causes and risk factors. A blockage in the appendix could be one of the main reasons, and also it can be as part of an infection or digestive issues. And if it runs in your family, there is also a chance that you might end up having the same condition. If it runs in the family, there is a high chance you might end up having the same condition. Okay, So runs in the family means like if your family members history, have, yes. anyone, your dad or your grandparents or your anyone. Hereditary. Genetics, that is another way of saying if it runs in the family. Okay, if it runs in the family, there are high chances you might end up അവിടെ നമ്മൾ വില്ലല്ല, you will end up എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലി നമ്മൾ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും എനിക്കുണ്ടോ എന്നുണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സം പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്, സം പീപ്പിൾ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും, അപ്പം there is a high chance you might end up having the same condition. You might or you may end up having the same condition. Now at the point advice on next steps ആണ്. So please don't worry, let me tell you what we can do next. Next steps means ഇനി നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, we need an urgent medical evaluation and we might you may need to undergo some imaging tests like ultrasound and CT scan to have a proper visual of your abdomen. And then based on the findings we can decide whether you need a surgery or not, or whether we can deal it with medication. അങ്ങനെ സർജറി വേണോ വേണ്ടോ നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. And in case if you need a surgery, you need to fast as well. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു കാർഡ് ഒത്തിരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പം അടുത്ത പേഷ്യൻറ്റ് പറയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സർജറി ഒക്കെ വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറയാം ഈ സക്ലിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. സോ ജസ്റ്റ് ആഡിങ് വൺ മോർ പോയിന്റ്, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് എ സർജറി you need to do some fasting and also that we can get a proper visual of your abdomen and find out what exactly is the current situation of your appendix. So here, when you were telling about breaking it, so can we say it more like, so you shouldn't be drinking anything or eating anything for the okay, absolutely. So here they haven't mentioned the time, number of hours or days or anything during which they have to be fasting. So I'm a nurse and I know before a surgery, 24 hours before the surgery, you should be fasting. So is it okay if I add that additional information here?
That's absolutely fine, unless and until it is not a false information. That's okay. Like, you're very thorough for an appendicitis surgery that you need to fast for 8 hours or 12 hours, and if you're familiar with that concept, yes, you can definitely say that. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡൗട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ for few hours and we will give you further details after the doctor's consultation എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. Okay. Okay, so once that is done, you can say, I hope everything is clear to you. In a second last task, you can ask the question, do you have any other concerns? So the patient will be like, illa, very concerns on illa annu parayunu. So you can say, all right, adutha task kuda njan cheyidu povana. So you can say, okay then, well, in that case, I would like to talk to you about the importance of immediate medical attention. It is important that we consult the doctor and have a proper evaluation to prevent complications like the rupture or any cause of rupture or infection. So please make sure that you wait here. I'll inform the doctor about your situation. The doctor will be seeing you very soon, and then we can take it from there. Okay. And ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനൊരു എൻഡ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇനി ഡോക്ടർ വരണം, ഡോക്ടർ വന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ കോൺവെർസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലേ. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു എന്ന് ചോദിക്കുക. പേഷ്യന്റ് സേസ് യാ ഓക്കെ, ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ, സോ പ്ലീസ് റിലാക്സ് ഹിയർ, ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ വെൻ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു നീഡ് എനിത്തിങ്, ഐ വിൽ ബി അറ്റ് ദ നഴ്സിംഗ് station അല്ലെങ്കിൽ please don't worry, in the meantime I'll be overseeing you, അല്ലെങ്കിൽ in the meantime I'll be checking on you every now and then എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So do you think, like, if I'm a candidate and I can just learn a couple of things for certain kind of cards to wrap, just like you said, you can relax here while the doctor comes and checks on you. So you are going to have different settings and different cards and different situations. So are there any common things you can say? So for example, for this card you said there is no particular closure, so you're just telling them to relax. There could be other situations where what could be the other situations, like a couple of... It is going to be a very vast topic. If we get into it, because we can organize entire life for that itself, because പല സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചില കാർഡ്സിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി. ചിലതിൽ റിവ്യൂവിന് വരണം എന്നാവാം, ചിലതിൽ സൂച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാവാം, ചിലതിൽ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ടാസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല, കാർഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലോഷർ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിച്ച് കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഹാനയാണ് എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ്, ഹാനയോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയണേ, ഹാന ഒരു 2 weeks കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വരണം, ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് പറയാം, സോ ഹാന ഐ വിൽ സീ യു ആഫ്റ്റർ 2 weeks. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഹാനയ്ക്ക് സ്യൂച്ചർ റിമൂവലിന് വന്നതാണ് ഹാന. അപ്പോൾ സ്യൂച്ചർ റിമൂവലിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴേക്കും യു ഹാഡ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനിക്ക് വേദനിക്കോ, ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയമാണോ, നല്ലോണം ഹീൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊക്കെ റെസ്പോൺസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം അല്ല പറയേണ്ടത്, സോ ഷാൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് റിമൂവിങ് ദ സ്യൂച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ ഐ മേക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ദ സ്യൂച്ചർ റിമൂവൽ, ബിക്കോസ് അതാണ് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ വന്ന് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ പ്ലേയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇനി ഡയറ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റീഷ്യനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി, ഡയറ്റീഷ്യൻ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ എനിക്ക് പറയാം, സോ ഐ വിൽ ഇൻഫോം ദ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടു കം ആൻഡ് സീ യു, സോ ഷി വിൽ ബി ഹിയർ ഇൻ another 30 minutes, she will discuss the points with you എന്ന് പറയാം. So it's being creative. Yes, so so you're telling me that we wouldn't be able to give the candidates fish, but we can teach them how to catch fish. Yeah, totally. So the point is, നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആ ആക്ടിവിറ്റി, കാരണം എല്ലാ ടാസ്കിലും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറെ കോമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടറെ കാണാം, റിവ്യൂ, ഫോളോ അപ്പ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി ചില സ്റ്റുഡൻസിന് 5 minutes തീർക്കാൻ പറ്റാതെ വരും, ചില സ്റ്റുഡൻസിന് 5 minutes പോരാതെ വരും, അത് അധികമായിട്ട് വരും. ചിലപ്പം ചിലർക്ക് 5 minute ആയാലും അവർ തീർക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ എൻഡ് കേസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈക്ക് ഓക്കെ 5 minutes is over എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you will be stopping, like there is no point for you to completely wrap up. And you will lose marks? Not really, because there is no penalty, but you will lose marks for the tasks that you missed.
Okay, so definitely you're gonna lose marks. But that's not going to be a huge, penalty. Like, you couldn't finish everything, so let me fail you. No, angane no penalty. But at the same time, if you have missed out one or two tasks, the task assessment criteria like adu connect ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ സ്കോർ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പം യു ഹാവ് ടു, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ചെയ്യാം. That would cost the candidate one night's sleep. Maybe അത് നല്ല ടെൻഷൻ സ്കോർ. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരു 70%, നോട്ട് എക്സാജറേറ്റിംഗ്, ഒരു 70% സ്റ്റുഡൻസും കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ്. ദേ വിൽ പാസ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു 6 ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 4 5 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5ാമത്തെ പകുതിക്ക് വെച്ച് സമയം തീർന്നു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് അത്രയും ടാസ്കുകൾ വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അതെല്ലാം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ പാസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ചെയ്തില്ല എന്നൊരു 5 മാർക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നില്ല. ദർ ഇസ് നോ പെനാലിറ്റി, നോ പെനലൈസേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്കോർ. ഇനി ചെയ്യാതെ പോയതിന് മേ ബി 1 മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 മാർക്കോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അഫക്റ്റഡ് ആവാം എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സസ് ടൈം ഉണ്ടാവും. അതായത് അവർ നല്ല സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കും. വി ടോക്ക് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് പറ്റും? എക്സസ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കേണ്ടത് 3.5 മിനിറ്റിൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, 2.5 മിനിറ്റിൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ ടാസ്ക് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ 2.5 മിനിറ്റിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത് തീർക്കും. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം നിൽക്കും. ആ എക്സ്ട്രാ ടൈം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. പിന്നെ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോറി ലൈനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ, മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പിന്നെയും നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കൺക്ലൂഷനും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു topic is vast, but definitely we will pick it up maybe വേറൊരു ലൈവിൽ we will take that conversation. We've got another content. We got another content, yes. നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സെറ്റിങ്ങിന് എന്താണ് suitable ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. That's absolutely fine. Okay, yes, so that's the entire organization of this card. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. ഹാനി ആയിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആസ് ദ നഴ്സ്. അപ്പോൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് വിൽ ഷോ ഇറ്റ്. പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കാർഡ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഹാന നമ്മൾ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഡെമോ ഓഫ് ഷോയിങ് യു ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യു റെഡി? യെസ്. Thank you very much for your cooperation, Hannah. So I have just finished examining you. I understand that you're really concerned about what might be causing all this problem for you. So let me start by explaining what I found out during the examination, okay? It seems like your lower right abdomen is really tender because you experience really, really bad pain when I touched there. And also, it seems like you're having a possible rebound pain. And from what you told me, I understand that you have fever, you felt nauseous, and you're feeling nauseous most of the time, and you had multiple episodes of vomiting as well. So based on all this information, it is indicating that you might have appendicitis. I understand it might be sounding a little worrying for you. So do you have any questions to ask? Appendicitis? I've never had that before. What does it mean? Please don't worry. Please set your mind at ease. Let me explain that to you. So appendicitis is a condition in which the appendix gets inflamed and which requires very urgent treatment, because if it is not taken care of, in the worst case scenario, it can rupture. And if it ruptures, there can be a lot of other complications. So we need to make sure that everything is fine with your case, and we need to have a proper evaluation, and then we need to take an urgent treatment. I know it sounds really worrying to you, but please don't be. You're in safe hands, and we will be taking really good care of you. So before we proceed, do you have any questions to ask me? Why does this happen? Well, that's a really good question from your end. So speaking about the possible causes and the risk factors, a blockage in the appendix can be a main reason why it gets inflamed. At the same time, if you have an infection in your body, or if there are digestive issues, or if it runs in your family, there are high chances you might end up having the same condition. Okay, so do you think anyone in your family has this?
No idea. No problem. So let me tell you what we are going to do next. As I told you, this needs immediate medical attention. So we need an urgent evaluation by the doctor. The doctor will be here and he will have a thorough examination. And most probably he would order for imaging tests, maybe for a CT or an ultrasound, so that we can visualize what exactly is happening inside your abdomen and see what is the current situation, how bad it is inflamed, the level of it, and based on which we can decide the appropriate treatment. Okay. In case if the doctor says that it is inflamed really bad or really in a bad shape, you might need to undergo a surgery to repair it. Please don't worry about it. Okay, it's going to be a very safe procedure because we have a very good expert medical team here to perform it, so you do not have to worry about it at all. And in case if you have a surgery, then you may need to do the fasting, like you need to avoid drinking and eating food before the surgery, and details about how many hours and what to do and everything will be discussed to you if you need a surgery. Okay, so you do not have to worry about it right now. I was just letting you know. Okay. And if the doctor feels like there is no problem, it is not complicated, it can be just treated with medication, that is fine. You can just take the medication and it will be resolved. So do not worry too much about it. Okay. So is there anything else I can help you with? No, but I just want this pain to stop. And yeah, I get it that it might be very painful. I can only imagine how painful it might be for you at the moment. So we will make it a priority case for you because we know what you're going through right now. So let me tell you the importance of the immediate medical care as well, because as I told you, if it is left untreated, there are high chances it would rupture. And if it ruptures, your pain levels would spike even higher, and it would also cause many other complications. We wouldn't want you to go through all these things. So I will prioritize your case and I will inform the doctor about the information has already been passed, but I will personally also tell him about this. So you may need to wait here for another few minutes. I hope that's okay. that's okay. Okay, so the doctor will be here and he will carry out a thorough evaluation and then we can take it from there. Okay, so in the meantime, if at all you require anything, the nurses are here to help you, and in case if you need to talk to me, I'll be available at the nursing station. Okay, so is there anything I can help you with right now? No. Okay, so please relax. I'll be seeing you very soon. The doctor will be also here very soon. Okay, yes. So this is how it can be done. This is the overall presentation. So if you have noticed, okay, it was not just that I was sticking to the task. The reason being, we don't have much details to cover here. നമ്മൾ കുറച്ചധികം സ്പീഡുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാസ്ക് തീരുന്നത് അറിയില്ല, കാരണം അത്ര ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഓരോ പോയിന്റിന്റെ കൂടെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയം കളയുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അല്ല, റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് എന്താണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ്സും അക്നോളജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക്. Is it necessary? Like, should we do it? Is it like a compulsory thing that we should? It is. Because നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ അസുഖമാണ്. അപ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് പേടി, കൺസേൺ, വറി, അലാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ആസ് എ നേഴ്സ്, യു ആർ ദി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺസോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, സമാധാനപ്പെടുത്തിക്കുക, അവർക്ക് ടെൻഷൻ കൂട്ടാതിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അപ്രോപ്രിയറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്, യു നീഡ് ടു റീഅഷ്യൂർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്, യു നീഡ് ടു അക്നോളജ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു. So, like you said, fast speakers like us, we did all the other things. We reassured, we consoled, and we did everything. But then the card was over before 5 minutes, like say around 3 minutes, 30 seconds. Will that affect our score? It will, yeah, because going fast has two problems, okay? If you are able to understand me because we know for years and you're used to my accent and you know how I speak. I can understand you even if you go really fast because I'm used to you. But for the exam, it's not the case. You are seeing that examiner for the very first time. So if you're going really fast, അയാൾക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എവിടെ സ്കോർ കുറയും?
കുറയും, ഇന്റലിജിബിലിറ്റിയിൽ സ്കോർ കുറയും, ഫ്ലുവൻസിയിൽ സ്കോർ കുറയും. അത് മാത്രമല്ല OET കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മോഡറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ മോഡറേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവണം, നോട്ട് ടു ഫാസ്റ്റ് നോട്ട് ടു സ്ലോ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അത് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചാൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് അല്ല, ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്കോർ കുറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറ്റും, സ്കോർ കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പീഡാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് യു ട്രൈ ടു സ്ലോ ഡൗൺ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പീഡുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ കൺട്രോൾ. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ടെലിങ് ഓക്കെ എനിക്ക് സ്പീഡുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. പിന്നെ ചില സ്റ്റുഡൻസിനത് എത്ര ചെയ്താലും ആ ടെൻഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കൂടിപ്പോകും. ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെൻ ഐ സേ പോസ്, ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടു ടേക്ക് 30 seconds പോസ്. ഓക്കെ, ഒരു 1-2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഓക്കെ സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു സേ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെയിം തിങ്, യു ഹാവ് ടു ബി കൺട്രോളിങ് യുവർ സെൽഫ്. ഒത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് അത് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. Okay, so Mr. David, what I was saying is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വുഡ് സൗണ്ട് മോർ നാച്ചുറൽ. ചെറിയൊരു ഇത് വരും, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ്. നമ്മളൊന്ന് ഒരു ബ്രെത്ത് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ സലൈവ് ഒന്ന് ഇറക്കാനോ ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു പോസ് എടുക്കുന്നത് പോലെയേ ഉള്ളൂ. അതും absolutely fine, no problem at all. Okay, so you're telling me like there is no way you can say ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് and then get away with things. No, never, because this is a proficiency test, so there is nothing to do with this the way I talk, so you have to give me score. No, it doesn't work like that, right? So no. So I hope everyone got the idea about how this card can be done, and we explained it in detail, and we also showed you how it can be presented as well. So if at all you have any questions about this card, you can always drop a comment. We will be looking into the comment section to see whether you have any confusions or any clarities, and at the same time നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാർഡ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഹാന പറഞ്ഞതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ, ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ. സോ വിൽ ബി കമ്മിങ് ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ് Wednesday at the same time with another mock test presentation or maybe a topic discussion. So until then, take care. Good night. Good night.